Londen 2012. De finale van de 100 meter mannen. Het koningsnummer. Met superster Usain Bolt. Maar vlak voor de finale gebeurt er iets geks. Een man gooit opeens een flesje op de baan. Hij mist de nauwe nood. Maar de hele wereld heeft het gezien. You can see a guy throw a bottle from behind the sprinters. Nee, serieus, die man heeft net een flesje op de baan gegooid. De Nederlandse judoka Edith Bos staat ernaast en geeft de man een enorme beuk. Ik deed echt dit, zeg maar. Sorry. Direct na het incident wordt de Flessengooier uit het stadion gezet en gearresteerd door de politie. Later volgt een rechtszaak. Hij blijkt Ashley Gill-Webb te heten en maakt een verwarde indruk. Kijk, daar komt hij aan. Die man in dat grijze jek met die inhalator in zijn mond. Hij wordt veroordeeld tot een boete van 1500 pond en het dragen van een enkelband. Maar hij heeft zijn verhaal nooit in de media verteld. Via internet leggen we contact met Ashley Gill-Webb. Hij blijkt aan een bipolaire stoornis te lijden. En dan zijn we welkom in Arthington, een klein Engels dorpje onder de rook van Leeds. Een paar dagen later rijden we door zo'n klassiek Winnie de Pooh-achtig landschap. En ik kan me nu wel afvragen wat je bezielt als je een fles gooit, maar die vraag kan ik ook aan mezelf stellen. Een paar jaar geleden gooide ik tijdens een opname van de Jakhalzen een fles vanaf een balkon. Die fles raakte uiteindelijk een rondvaartboot. Een krankzinnig domme actie waar ik ongelooflijk veel spijt van heb. In mijn geval was het vooral stoer willen doen, op televisie tegenover een bekende rockster. Heel veel meer heb ik er eigenlijk niet over te melden. Maar ik ben nu heel benieuwd naar het verhaal van Ashley Gill-Webb. The Wharfdale Inn. Quality traditional food. Echt zo'n lekkere Engelse pub. Dat is hem volgens mij. Dat is een baas. Ashley, I'm Erik from Bureau Sports. Okay. Great to meet you. Nice to meet you too. We texted yesterday. Yeah. And you said I'm a bit nervous. Very. Yeah. Why? Well, this is a world exclusive. I've never talked about it. But there was a big publicity storm after the incident. At the time, obviously, wasn't fully aware because going through a hyperbipolar syndrome episode. So, not my best moment in my lifetime, but things can only get better, I suppose. Ashley belandde bij de 100 meter finale met een toegangskaartje voor het beachvolleybal, een dag eerder. Still pumped up, I thought. How have I got here? What can I do? People won't believe it if I say go home to my friends and say, "Oh, I'm an Olympic fan." Yeah, you did. Show us your ticket. I didn't have a ticket. And I was so hyped up, I thought, what can I do? I can actually get over that barrier. Once I set off, I was thinking, because of the state of mind, I was thinking I could strip nude and run after him. And then I thought, I've got a bottle, a plastic bottle, it's not going to hurt anyone. But the next thing I know, I'm seeing the bottle flying through the air. I wasn't aiming for Bolt, but it bounced behind him and was set off. Oh, thank goodness he didn't hit anyone. You know what I mean? But it's plastic, it was plastic. So I kind of turned and think, right, now's the time to go home. At which point, Edith was obviously pointing, it's him, and everyone's going, he did it. Hey, lul! Ik reageerde vrij primair en ik greep eigenlijk meteen in. Dus ik draaide hem om en ik zei tegen hem, dude, are you crazy? Ik deed echt dit, zeg maar. Sorry. Zo hard ongeveer. Ja, zo hard was het nu niet, maar toen iets harder. Ja, harder, ja. Ja. Hoe reageerde die man toen? Nou, hij wankelde. En eigenlijk dan ontstaat er heel veel commotie. En toen kwamen er 5 of, nou ja, uiteindelijk werd het heel veel stewards kwamen aanrennen. En hij werd aangewezen en hij werd meegenomen. Maar dat was allemaal in die 9 punten. Nou ja, dat zal zijn 62. Heb je de finish nog gezien? Nee, ik heb er niks van gezien. Gewoon niks gezien? Nee. In my head, I had to do something. I didn't know what. I just had to do something. But why? If you could tell me that, I'd be very grateful. I have a confession too to make because You've been a bad boy too, Erik. Yeah. Erik. Oh, it hits as well. To be honest, I think that's even worse than what you did. And I've hid away for 4 years. Don't show my face in England. What happened afterwards to you? I couldn't go home because apparently my mum, my dad and family, everyone said there's too much media press because, you know, I had children, I couldn't go home. So I had to
stay in hiding. Was everybody angry? Your wife, your family? I wouldn't say they were angry, they were disappointed. A lot of people were angry and upset. You lost your job? The Daily Mail phoned the director of the company and said, can you tell us when you're going to get rid of him? You can't have him working for your company, he's a disgrace for the nation. It affected me children's lives, school life, even till this day. It's something I do regret. When I heard about the incident and I first saw the footage, I thought you were maybe some kind of a totally drunk, high on drugs hooligan, you know? That's a lot of the paparazzi media publication in British thought I was drunk, thought I was a hooligan, even thought I was on drugs. And it wasn't, it was just a bipolar episode, and you're seeing people who need help in that situation. Just to say, look, hold on mate, calm down, think about what you're doing, and maybe that'll deter other people doing it, or even give awareness to people with mental health and say, I don't want that kind of publicity, I need help. And I needed help then. What is the one thing that hurt you most? I should have just stripped and run naked. Shouldn't have thrown the bottle. Maybe that would have been more of a laugh at him, the fool kind of thing, than what an idiot. But now I'm at a stage where I can look back and say, right, you've lived in shame for 4 years. Get on with it, come on, put yourself up. Move on now, now's the time. Yeah. It's done is done, it's never going to change.